سلام. بسیاری از شما مخاطبان یورونیوز مدت هاست که سوالاتی را از ما میپرسید و اخیراً پیش از عید و با اعلانی که در شبکه‌های اجتماعی قرار دادیم، صدها نفر از شما به ما نوشتید و سوالاتتان را مطرح کردید. همانگونه که وعده داده بودیم، وظیفه خود دانستیم تا سوالات شما را طبقه بندی کنیم، به سراغ مدیران یورونیوز برویم و جواب را از آنان بخواهیم. اولین سوال: یورونیوز چه سالی، چرا و با چه هدفی تأسیس شد و منابع مالی آن از کجا تامین می شود؟ آیا تلویزیونی است تحت نظر و مدیریت مستقیم اتحادیه اروپا، همانگونه که خیلی ها تصور می کنند، یا خصوصی است؟ Yuronius has been created in 1982, just after the first Gulf War, and Yuronius has been clearly created at that time by European Union, who wanted to give a counter proposal, counter perspective to this American perspective. It was American correspondence. It was the view of Americans of the war. They had a stake in the war, so it wasn't completely just facts. It was a response to the American perspective of international news. They came and they asked a club of public televisions called the EBU to create Yuronius. So Yuronius has clearly been created at the time as a kind of a soft power tool of Europe to counterbalance the American perspective. And Yuronius was funded 100% by its own shareholders, meaning the public televisions of Europe. Yuronius is owned today at 85% by private investors and 15% only by public shareholders. میپرسم آیا رویکرد، نگاه و پوشش خبری اروپا و امریکا در تقابل و در تضاد با هم هستند؟ News from a European perspective different from the Anglo-Saxon perspective or complementary to the Anglo-Saxon perspective. Americans will, CNN will talk about how President Trump commented on an international event, or how an international event has a consequence on American interests. Whereas a European perspective is, first of all, much more, how would I say, it's not one specific country, it's a region, it's many different people, and the interest of the European Union is much more diffused, and it's usually on the backdrop of maintaining peace and diplomacy and human rights, I think. زبان فارسی چرا و چگونه وارد خانواده یورونیوز شد؟ I think that European Union has understood 10 years ago that things were changing in your region, especially in Iran, that Iran was becoming a very strategical place in the world, especially for Europe, and that the voice of Europe was not too much heard in this region. And so that's why they came to us. They said, we want to establish a bridge between Europe and Iran and Farsi speaking countries. And they thought that the best tool to build this bridge was a media like Yuronius. برای آن دسته از شما که میپرسید یورونیوز در کدام شهر و کشور مستقر است؟ یورونیوز امروز متشکل از 12 زبان از جمله فارسی در شهر لیون فرانسه مستقر است و دفاتری در چندین نقطه جهان از جمله در بروکسل پایتخت سیاسی اتحادیه اروپا دارد. چندی پیش شبکه امریکایی NBC هم بخشی از سهام یورونیوز را خریداری کرد. یورونیوز فارسی اواخر سال 2010 میلادی آغاز به کار کرد. در آن زمان در ایکولی چسبیده به لیون در ساختمانی کوچک و جمع و جور جمع بودیم. حدود 3 سال پیش به ساختمان جدید نقل مکان کردیم. 3 زبان از 12 زبان یورونیوز، فارسی، عربی و ترکی دیگر تلویزیون نیستند و به اصطلاح دیجیتال شدند و تنها از طریق اینترنت در دسترس هستند. مهمترین سوال شما: چرا زبان فارسی دیگر از تلویزیون پخش نمی شود؟ There is nothing to hide. We have a partner, as I say, the clients. And one of the reasons was that this client came and said, look, I have some financial constraints. I'm speaking about the European Union in a general way. You know that we are here all in crisis, all the countries are in crisis, and all the budgets are reducing. And they had to reduce slightly the budget for the Farsi edition. We really believe that digital is strong, that digital is the future. The Farsi edition is now the number 2 or number 3 edition of Yuronius on digital.
it's crazy. I mean, the Farsi edition is much stronger today in terms of viewership than the French one, than the German one, than the Spanish one. So it was a bet that has been achieved with a lot of success. I see that when we've gone to digital, we've freed ourselves up to tell stories how we want to tell them and not to be constrained by the demands of TV. چند نفریم و چرا هر از چندگاه در دیکته و املا خطاهایی دیده می شود؟ 11 کادر ثابت داریم با 10 تا 15 همکار روزمزد. روزانه به طور میانگین 5 نفر در تحریریه فارسی مشغول به کارند و به طور میانگین روزانه 25 تا 30 سوژه روی وبسایت یورونیوز فارسی و نیز فیسبوک، توییتر، یوتیوب، اینستاگرام، تلگرام و واتساپ قرار می‌دهیم. کادر تحریریه یورونیوز فارسی اگر صریح و بی‌پرده بگوییم علاوه بر پرسنل محدود و نبود ویراستار قابل مقایسه با سایر رسانه‌های فارسی زبان چه در داخل و چه خارج ایران به هیچ وجه نیست. میپرسید تنها رسانه فارسی زبان مستقر در خارج کشور هستید که در ایران خبرنگار دارید. با توجه به سختگیری‌ها و رویکرد خاص دولت ایران به رسانه‌های خارجی این چگونه ممکن است؟ یورونیوز پیش از دیجیتال شدن زبان فارسی در ایران همکار داشته و این همکاری در قالب سیاست‌های کلی یورونیوز برای کل 12 زبان از جمله زبان فارسی همچنان ادامه دارد و گزارش‌های ارسالی از تهران در خروجی تمامی 12 زبان یورونیوز استفاده می‌شود. معتقدیم این اجماع در تهران هم شکل گرفته که سیاست‌های ادیتوریال یورونیوز مبتنی بر بی‌طرفی و انتقال همه دیدگاه‌های موجود به مخاطب است. شاید لازم به یادآوری نباشد که کار رسانه‌ای خصوصاً فعالیت شبکه‌ای خارجی در ایران محدودیت‌های خود را دارد. ما هم مستثنا نیستیم و سال‌هاست تلاش می‌کنیم تا دوربین و میکروفون یورونیوز را به خارج از تهران و به 4 گوشه ایران ببریم. I wish we could travel in Iran. You know, I don't like the idea that we're always, you know, talking about Iran through the perspective of what Tehran is like. I'd like to, you know, go to many far corners of the country and understand it better.